Okay, first of all, any news regarding Mahesh Dikshana's fitness? Yeah, will he be playing tomorrow? Yeah, Mahesh will be playing tomorrow if everything goes well. We've rested him from training yesterday. He's improved tremendously. So we'll warm him up tomorrow, and if everything goes well, he'll be playing. 8 matches since coming into the Middle East, warm-up matches, everything we've won. How much expectations are you having in beating Australia, which is a very quality side, probably the toughest challenge for Sri Lanka so far? Yeah, for us, it's just about us improving all the time. And every time we go out and play, I've applauded the players in terms of intensity, in terms of skill, in terms of execution. The players have been outstanding, and we're just improving. You know, for us, it's about a journey at the moment. It's not a sprint, and our players are getting better and better. We got one sitting next to me here that they get better with every outing that they play. So I'm really, really happy. As you know, the qualifiers were tough. There was a lot of pressure on us there, and now the pressure's reversed because we come into this phase with not much to lose. We're playing good cricket. We're very dangerous. The players are very clear on what their roles are, and we're confident we can beat anybody on our day. Mickey, you've spoken a lot on young players taking up responsibility and showing character and stuff like that. A word on the way Charith batted against Bangladesh, especially given the circumstances that both Kusal and Avishka, two of your premier players, fell for low scores. Yeah, look, and first of all, the thing that really impressed me was that it was our bowlers that had won us the games, because I think we've got an incredibly good and balanced attack. It was our bowlers that had won us the games previously. It was our batsmen, very well led by Charith, that actually won the game for us in against Bangladesh, and that for me was fantastic. But to see Charith's development has been incredible. I remember Charith arriving into our bubble just before we went to England, and then we had the England trip, and to see Charith's journey from England to where he is now is a credit to himself. The way he's gone about his work, the professionalism he's shown, his preparation in every game has been fantastic. And to see a young player like Charith get better and better has been very, very rewarding for us. 172 is a fairly big score. How much of confidence did that give you chasing down that huge total? Yeah, that gives you a lot of confidence. You know, I'll take you back to Colombo. A couple of months ago, after we were badly beaten by South Africa, you know, we went into a bubble and we had camps and we set up scores to chase, and we sort of started at 145, and next game we got it to 160, and in the last game we actually chased 178, I think it was, and that was about getting our guys used to understanding what's required to chase those targets. So the evolution of our batting has been really good to see, and particularly led by our young batsmen. And you know, to say the other day, you're right, our two premier experienced batsmen in KJP and Avishka missed out, but it was Pathum Nissanka, Charith Asalanka, and Bhanuka Rajapaksa that won us the game. And for those three guys to win us a game of cricket chasing 172 was very, very rewarding for all of us. Hi, Mikesh. Shubhan Chakravarti from TV9 Network. You just spoke about Pathum Nissanka. Although Charith and Rajapaksa finished the game for you guys, but how impressed are you with the talent and the kind of form that he is bringing into the frame, into the tournament? Yeah, look, I've always been said from the first time I saw Pathum. I think I've been quoted as saying I think he's a wonderful talent. I think he's got his balance, his feet movement, his when he attacks, when he defends, he's got it all. He's a really good player. We saw that on Test debut. So he's played every form now over the last sort of 9 months for us, and he's going to play every form because I really think him and Charith are generation next for Sri Lanka in terms of batting. I haven't seen better talent, and I've watched every cricketer now in Sri Lanka, and including some of the under-19 boys, which are quite exciting to see some of them coming through.
but I don't see batting talent like Patum Nasanka and Charith Asalanka. So we've got to, for us as a coaching staff, for us as a selection panel, we've got to keep giving opportunities to these two young players, because in the next couple of years they're going to be the leaders in the batting department for Sri Lanka. Okay, any other further questions in the room, please? Not necessarily in English now, I think. Mickey, we have seen a number of games that have been played so far in the tournament are low scoring games. Do you think that trend will continue as the tournament progress? Yeah, it'll be interesting to see. I think that the wickets are going to be that. And I mean, I spent 3 years here with Pakistan on these wickets, and very rarely did you get a game like we had in Sharjah the other night. Where it was 172. You might get the odd outlier game, but I think as the games get more and more tight, as the games get more and more contested, and there's more and more on every game, I think your 155 is going to be very defendable. Mickey, you said about defending scores and low scores. How much of a part will dew play, especially in Dubai, considering that it's a night game? Yeah, it's going to be interesting to see. It's just speaking to the Pakistan boys that are in the hotel with us. They felt that the ball skidded on a little bit, batting second. They did feel that there was a little bit, not an overly amount of dew, but they did feel that once it settled and cooled the wicket down, the ball did skid on a little bit, and I think that's probably going to be the trend going forward. So I've been very happy to see us chasing well, because I think that might become the trend later in the competition. Because several young players that you have picked have fired. It started with Patum Nisanka, Praveen Jayavikrama, Mahesh Deekshana, and now Charith. What's it with you? Is it that experience or instinct, or? Look, I'm not sure. I do like seeing young players come through. I do think I have a bit of an eye on young players, and can, you get some good young players, but there's some players when you watch them, you think these guys could be very, very good. Patum, Charith, Praveen, these are going to be guys that are going to be very good for Sri Lanka going forward. So, yeah, I hope it's a little bit of an eye for talent, and then we've got a very good support, coaching staff that guard these young boys and have guarded them very well so far. So long may that continue. Mickey, Kusal Pereira has not fired so far. What's wrong? Is it anything to do with injury, or? No, look. I think Kusal hasn't played a huge amount of cricket before this World Cup, because he was looking after that injury, and we were looking after that injury as well. And I'd be wrong to say that he's playing at 100% every time, because he is restricted in a little way. But Kusal Janeth restricted for me is still a match winner for us. So I back him 100%. I know there's a match-winning innings from Kusal Janeth just round the corner, and he's got total backing from myself and the team, because we know what he brings, and we know when he fires, he wins us games of cricket. Thank you. Just like to invite any questions for Charith now from inside the room. Yeah, any questions in Sinhalese or any other languages? Yep. Okay, I'll start here. චරිත් එදා ඔබ ලබාගත්ත ලකුණු 80න් තරඟ ජයග්‍රහණය කරා. කොච්චර හොඳ හැඟීමක්ද තියෙන්නේ තරඟ පොඩි ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කළා මේ වගේ ලෝක කුසලානක තරඟයක් ජයග්‍රහණය කිරීම ලැබීම ගැන? ඇත්තටම කියන්න ඕන වෙලාවක සතුටුයි, ලොකු සතුටක් රටට තරඟයක් ජයග්‍රහණය කරන්න ලැබීම. ඒක විශේෂ සතුටක් වුණා ලෝක කුසලානේ වීම. ඉතින් ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා තව ගොඩක් තරඟ ලංකාව වෙනුවෙන් දිනවන්න. ඉතින් අඩු තරඟ ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කරත් මං හිතන්නේ අර අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපේ ඉන්නවා අයියලා කුසල් ජනිත් ඉන්නවා, ඊට පස්සේ චන්දි අයියා ඉන්නවා, දසුන් අයියා ඉන්නවා. ඒගොල්ලොන්ගෙන් අපි ගන්න එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් තමයි මං හිතන්නේ මෙච්චර ඉක්මනට අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සරහටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා අනිත් යං ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක මම ඇතුළුව හැමෝමත් එක්ක ලංකාවට තරම් ගොඩක් ජයග්‍රහණය කරවන්න. මොන වගේ ප්ලෑන් එකක්ද තිබ්බේ ඒ වෙලාවේ? බානුක රාජපක්ෂ ආපු වෙලාවේ ලකුණු 70 ගානට කඩලු 4ක් ගිහිලා තිබ්බේ. මොන වගේ ප්ලෑන් එකක්ද තිබ්බේ ඔය දෙන්නගේ?
ප්ලෑන් එක කියන්නේ ඇත්තට හැමෝම දන්නවා වානුක රාජපක්ෂ කියන්නේ ඇටැකින් ප්ලේ කෙනෙක්. එයාට සිටුේෂන් එක මොකක් වුණත් එයාගේ ගේම් එක ඇටැක් කරන එක. ඉතින් මට ගොඩක් ලේසි වුණා එයා ආපු වෙලාවේ එයා ඇටැක් කරපු විදියට. ඉතින් අපි දෙන්නම කතා කරා ඒකේ එක බවුන්ඩරි එකක් තිබ්බා මීටර් 60ක් 65ක් විතර බවුන්ඩරි එකක්. එතකොට අපි දෙන්නම් ප්ලෑන් කරන් හිටියේ දෙන්නට ලැබෙන chance එකෙන් ඒ මීටර් 60 65 බවුන්ඩරි පැත්තටම 6ව ගහන්න. ඉතින් ඒක ගොඩක් සාර්ථක වුණා. ඒක නිසා තමයි අපිට ලේසි වුණේ බැට් මැච් එක දිනන්න. හෙට තරගෙට කොහොමද කණ්ඩායමක් ලෙස සූදානම? ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ හොඳ වේග පන්දයන්න් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. හොඳ ඕල් රවුන්ඩ් සයිඩ් එකක් ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම. මොකද්ද ප්ලෑන් එක? ඕස්ට්‍රේලියාව හොඳ කණ්ඩායම එක හැමෝම දන්නවා. ඉතින් අපි ප්ලෑන් එක කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ කණ්ඩායමට අපි වෙනම ප්ලෑන් එකක් හදලා තියෙන්නේ. මොකද දැන් මෙතන ක්ලියර් ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා අපි හැමෝටම. ඉතින් කණ්ඩායමේ 11 දෙනාටම ක්‍රීඩා කරන ක්ලියර් ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඉන්ඩිවිජුවලි අපි දවසක් අරගෙන අපි ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායමත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාව කරන කොහොමද කියලා. මොකද බංග්ලාදේශ් කණ්ඩායම ගත්තාම හත්පරිසින්ම වෙනස්. ඕස්ට්‍රේලියාවේ කණ්ඩායමේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක ඇවිල්ලා ෆාස්ට් බෝලින්. එතකොට ඒ බැට්ස්මන්ලා විදිහට අපි ඒකට රෙඩි වෙලා දවස් දෙකක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා හොඳ සූදානමක ඉන්නවා. ඉතින් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා හෙට. චරිත් බංග්ලාදේශ තරගයේදී ඔබට ගේම් ප්ලෑන් එකක් තිබුණාද මේ බෝලර්ස්ලට අපි ගහනවා මේ බෝලර්ස්ලට ගහන්නේ නැහැයි කියලා පොඩ්ඩක් තිබුණ මයින්ඩ් සෙට් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත්? ඔව් ඇත්තටම තිබුණා. ඒ කියන්නේ අපි වීඩියෝ ඇනලයිසින් වලින් අපි බලනවා කලින් අපිට කවුද ලේසි බෝලර් කවුද අමාරු බෝලර් කියලා. ඉතින් ඒක දැන් වර්ල්ඩ් ක්‍රිකට් එකේම කරන දෙයක්. ඉතින් අපි බැට්ස්මන්ලා විදියට කලින් බලලා අපි තේරුම් ගන්නවා මොකද අපි හැමෝගෙම ස්ට්‍රෙන්ත් තියෙනවා වීක්නසස් තියෙනවා. ඉතින් එක එක බෝලර්ස්ලට එතකොට මම දන්නවා මට ගහන්න පුළුවන් බෝලර් කවුද මට ගහන්න අමාරු බෝලර් කවුද කියලා. එතකොට ඒකයි එතකොට බවුන්ඩරි එකේ දිග ප්‍රමාණයක් බලනවා. ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හම්බුණා මොකද දැන් මෙහි හම්බෙච්ච ගොඩක් ග්‍රවුන්ඩ් වල එක පැත්තක් ගොඩක් පොඩියට හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ ගහන පිච් එක අනුව. එතකොට ඒක අනුවත් සමහරලාට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ප්ලෑන් කරන් ගියේ ඔක්කොම කලින්. මම අහන්නේ කාටරි ගහන්න කියලා ඩිසිෂන් එකක් ගන්නද මුස්තෆිසුල්ලාරි බරි නෑ එහෙම ගහන්න නැහැ කියලා ඩිසිෂන් එකක් කරන් තිබුණේ නැහැ. මොකද T20 ගේම් එකේ එහෙම කරන්නත් අමාරුයි. සමහරක් වෙලාවක් එනවා අපිට ටීම් එකේ ඉන්න හොඳම බෝලර් උනත් ඇටැක් කරන්න වෙන වෙලාවක්. ඉතින් එහෙම මේ රෙස්ට්‍රික්ටඩ් කරලා තිබුණේ නැහැ අපිට මෙයාට ගහන්න එපා මෙයාට ගහන්න එපා කියලාවත් අපිවත් දාගෙන තිබුණේ නැහැ. අපි හැබැයි ස්පෙෂල් ප්ලෑන් කරන් ඉන්නවා. මේ ඒ කියන්නේ අපි සමහරක් බෝලර්ස්ලා මේගොල්ලෝ අපිට ලේසි ඒ නිසා මේගොල්ලොන්ට ඇටැක් කරනවා කියලා ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නවා කලින්. චරිත ඔබ කණ්ඩායමට ඇතුළු වුණාට පස්සේ ස්ථාන කීපයකම පන්දුර පහර දුන්නා. අංක 3 ස්ථානයට ඔබගේ අනුගත වීම කොහොමද දකින්නේ? ඔව් අංක 3 ක්‍රීඩා කරලා තරම් ගොඩක් ක්‍රීඩා කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ අංක 3. දැන් T20 කලින් සවුත් ආෆ්‍රිකා එකෙත් අංක 4-5 ක්‍රීඩා කළා. ඊට පස්සේ අපේ අර පොඩ්ඩක් ටීම් එකේ බැටිං ලයින් අප් එක වෙනස් කරා. ආවිෂ්ක පල්ලයට ඇවිල්ලා මම උඩට ගිහිල්ලා වුණා. ඉතින් අනුගත වීම කියන්නේ මම නම් පෞද්ගලිකව කැමති T20 වල අංක 3 ක්‍රීඩා කරන එකට. ඒකට හේතුව මොකද පොඩි කාලේ ඉඳන් මම අංක 3 තමයි ක්‍රීඩා කරලා තින්නේ. ඉතින් ඒක නිසා කැමැත්තක් තියෙනවා. ඒක මම දැන් පහසුවක් විදිහට දකිනවා. එතකොට ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායමේ දක්ෂ වේග පන්දු කීප දෙනෙක්ම ඉන්නවා. ඔවුන්ට සූදානම කෙසේද දැන් තියෙන? ඔවුන්ට සූදානම කියන්නේ අපි ප්‍රැක්ටිස් වල සූදානම් වුණා. අපිට අවශ්‍ය තියෙනවා අපිටත් හොඳ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා ඉන්නවා. එතකොට අපිට අවශ්‍ය පුහුණුකරුවෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලොන්ගේ ඔක්කොම අපි කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ අදහසුත් අරගෙන අපි ගොඩක් සූදානම් වෙලා ඉන්නවා ඒගොල්ලොන් ෆාස්ට් බෝලර්ලාට. Okay, great. I think that completes the questions in the room. We'll now move over to Zoom, please. As I mentioned at the start, if people can please put their hand up in the platform, and then if you're selected to ask the question, can you unmute and then mute yourself immediately afterwards. So let's start with Fidel Fernando, please. Oh, hello, Charith. Me, අගින් අහන්න කැමති ඒ ඉනිමට කලින් T20s වල කියන්නේ domestic T20 වල උනත් ඔයගේ strike rate එක එච්චර ඉහළට තිබුණේ නැහැ. ලංකාව කණ්ඩායමට ආවට පස්සේ මොකක් හරි වෙනසක් තිබුණාද? වෙනසක් කරාද නැත්නම් T20 වලට වැඩි adapt වෙන්න මොකක් හරි මේ කරාද ඒක දැනගන්න කැමතියි. ඩොමෙස්ටික් T20 වල නම් ස්ට්‍රයික් රේට් එක ටිකක් තිබුණා 130ක් විතර මට මතක හැටියට. හැබැයි පහුගිය සති දෙක තුනක කාලයක් කියන්නේ සවුත් ආෆ්‍රිකා T20 වල ඉඳන් ලොකු පර්ෆෝමන්ස් අතර හිටියේ නෑ ඇත්තටම T20 වල. හැබැයි මම ඊට පස්සේ
කොලිෆයි වෙලත් පළවෙනි මැච් දෙක සෙල්ලම් කරේ නැහැ. ඉතින් ඒ කාලය තුලත් මම මගේ මයින්ඩ් සෙට් එක හදාගෙන මම කරන්න ඕන දේවල් කෝච් කෙන් අහලා ඊට පස්සේ මහේල අයියාව මහේල අයියාගෙනුත් අහලා ගොඩක් උපදෙස් ගත්තා. ඉතින් ඒකට අනුව වෙනස් වුණා කියන්නත් පුළුවන්. Okay, and we'll just take the last 2 questions, please. Apologies, we're running short on time. Can we go for Abdullah, please? Hello, Mickey. I've got a question for you. On a personal note, as a coach, you've won 15 consecutive T20 internationals in the UAE. I'm just wondering, how much has your experience with Pakistan helped you in planning and preparing for this tournament? And how much do you think Sri Lanka have benefited as a side? Because they've been regular opponents against Pakistan over the last 10 years, and therefore they've played a significant proportion of their games in UAE compared to other sides. Yeah. Look, it certainly has helped. As I said, I spent 3 years here playing with Pakistan, so we do know the wickets. With Pakistan, we also had a set format that we played to, a sort of set brand, and we've sort of tried to replicate that just a little bit with the Sri Lankan boys. So that certainly has helped. Conditions aren't overly different to what we experience in Sri Lanka. So that has helped our guys as well, and let's just hope that 15 becomes 16 tomorrow. Thank you. Great, and I think we do have time for the last 2 questions, so can I ask Sayak to go first, please, and then we will go with Scott Bailey to finish off. Thanks. Sayak, please. Hi, Mickey. Hi, Mickey. Hi, yes, we can hear you. Yeah, Mickey, I just wanted to ask you, it's about your overall take on, on this aspect of taking the knee. Recently there has been a controversy over Quinton de Kock. He refused to take the knee, and then he opted out of yesterday's match. So what's your overall views on this matter? Look, I don't know the actual implications around Quinton de Kock's decision. The decisions are personal, I would have thought, or directed by your board. One thing that we are very clear on is that there's no room for any form of racism, discrimination, or anything within cricket, within sport, within the world. So we're pretty united on that cause. But in terms of Quinton de Kock, I'm not sure. I can't comment on that because I don't know. Okay, and final question, please, from Scott Bailey. Yeah, Mickey, just one on Mahesh Khanna and just what impact he can have tomorrow, especially against a side like Australia who have had their troubles against spinners on wickets in the UAE. Do you sort of look at that as he'd be even more dangerous tomorrow than what we've seen previously or against other sides? Oh, look, he's a quality bowler, and I think we've also got to, he is a mystery bowler. He's still young though. He's still making his way in the game. But obviously, it is tactically we do study our opposition. We obviously have studied Australia. We had a series not so long ago when I was with Pakistan here against them, where we did use spin quite successfully. So hopefully that works. If you haven't seen Mahesh, he certainly poses some questions. He has a couple of different balls that do make you quite hesitant if you can't pick them. So look, it'll be an interesting contest tomorrow. And Mickey, if I can go one more, sorry. I know, it's regarding the Quinton de Kock situation a second ago. You don't want to go into Quinton's situation. Do you have a thought on Cricket South Africa, I guess, telling players and telling a team that, or giving an edict to a team on where they should take the knee? I know it's a tricky one for you, but... Look, I'm not going to get embroiled in anything like that because I know exactly what will happen will be tomorrow's headline. So I'm going to refrain from commenting.